Hello friends, welcome to web programming class. So in the previous class we discussed about how to create the frame. Okay, see, we created frame by extending by using inheritance method and also by using a association method. Okay, see, this is a program which we discussed in the last class. In this example we added the components to the frame by creating an object for the class button. Okay, and in the beginning we created the one user defined class which extends the class frame. So this is a one technique how to add the components to the frame by extending the properties of the class frame, and another technique is there by which we can also create the object for the frame class. So in this way also you can add the component. Okay, so let us discuss how to create the frame. ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಅಪ್ಲೆಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ರೋಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಜಿವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಜಿವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ or you need to use a frame. So instead of using a default panel, we have to create a frame for GUI application. That means GUI means graphical user interface. Okay, so then how to create the frame ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? just by creating the object for the class frame. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Okay, once you create the frame, in the next case you have to set the name for the frame. ಆ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ set title. So here this set title is a method which is used to provide the name to a frame. ಆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಏನು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ನೇಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ we have to use this method, that is set title with a frame name. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ we have to call this method by using this object of the class frame. So if frame object is f1, we have to use this with we have to call set title with this object, that is f1 dot set title my frame. So here the frame name is my frame. After that you can also set the width and height of the frame by calling a method, that is set size. How to again you call this method by using a object of the frame class. Okay, after that you can add the component, like if you want to add the button, or if you want to add the text box, or if you want to add the text field to the frame, those components must be added to the frame after creating the frames. After that at the end how to set the visibility of the frame every time. So every time ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ set visible, and by using a how to call this method by using a frame class object. So here the object is frame, or if you can also name it as a f1. So in that case you have to use this method with the f1 object, that is f1 dot set visible, and by default the method value boolean value of this method will be false. That's why how to set the visibility of the frame is equal to true. So this is a process of creating the frame. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ height of the frame, and these values are always in a pixel format. Okay, and see arranging the components. So components ಅಂದ್ರೇನು? Okay, like a button, text field, text area. Okay, so these are all example for components. Then how to arrange these components? ಈ componentsನ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೇಔಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನೀವು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್. ನಾವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
And as we know, an applet is a panel. So by default it also having a flow layout. So therefore the default layout for the applet is a flow layout, as I told you in the last class. So we could also explicitly set the layout for the panel or a frame. ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೆನಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಔಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ containers. So if you want to explicitly set the layout of the container, in that case you have to use a set layout method. Set layout method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we have to set the layout for layout for arranging the components in the container. After that you have to call a constructor of the class layout or a method new flow layout. So it could change the layout manager. Explicitly it will change the layout manager. Let us see. There are different types of layout managers are there, like ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸಿ ಸೊ if you want to add the components to the container, we have to, or a frame, we have to use which method? We have to use the add method. So to add the components using flow layout, then let us see how to add the components. If we are using a flow layout, in that case those components are added to the container from left to right. So ಇದು ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲೆಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೋ ಈ ಲೇಔಟಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. And flow layout is convenient but oftenly it looks like ugly because we want some other like grid layout ಆಗಿರ್ಬೋದು, border layout ಆಗೋದು, to make it as a attractive or good geo application we are using a different types of layout instead of using a flow layout. Okay, and see, let us see the example for flow layout. See here, so these two are the packages we must import before using a AWT package, and after that here I am creating a one user defined class, that is flow layout example, and this class must extend the applet class. Okay, here default ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ applet ಇದ್ದಾಗ panel ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ panel ಅದು default layout ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ that is a flow layout. Okay, and this is a init method which is a first newborn state of the applet. After that here I am setting the set layout method. So in this case the default layout flow layout will be set. Flow layout ಏನಾಗುತ್ತೆ set ಆಗುತ್ತೆ. After that here I am adding a components to the panel or a applet. First one where here I am adding a button. So button, in this way also you can directly add the buttons to the containers, like instead of writing one statement that is button b1 is equal to new button b1. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಟನ್, ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಟು ದ panel or applets. So now the name of that button is 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಬಟನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ applet or a frame panel, and in this case first button I will be added here, after that second, after that third. Okay, so this size is dependent on the applet 5 6. This is a flow layout. One by one serial ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ button 1 2 3 4 5 6. So in this way these components are added to the panel. See, so this is our so when you execute this program,
finally you will get the output like this. So this is one button, this is second, this is third button, and this is so this is fourth button, sixth, fifth and sixth button. So these statements will add the components to the applet. Okay. So this is flow layout. It will arrange the components in a line wise. When line fills, it will add the next component in the new line. So ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ we have to write this much of code. Okay. This is for flow layout. And let us see the border layout. So this is a flow layout. In border layout andre enu, let us see. So this is a example for border layout. So it will set the 5, it make a one applet or a one window into it divides a one window or a page into 5 parts: north, south, east, west and center. ಈ ರೀತಿ ನನಗೇನು ಒಂದು ಅಪ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಲೇಔಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 9 buttons ಇರ್ತಾವೆ ಫ್ರಮ್ 0 to 9 digits. After that there is a one cancel button. After that you will get a operator symbol buttons. Okay. So in that case which layout we have to use? In that case we have to use grid layout. Okay. So I will show you how to use those all layouts. So in this case if you want to set the border layout na set ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ see, we have to write at most 5 components can be added by using a border layout. Border layout ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ at most 5 components ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಅ ಪೆನಲ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೆನಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಅ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್, ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್. ಅದೇ ನಾನು ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ grid layout. So this is a method, set layout is a method which is used to set the layout for the panel. Okay. And see. So in case we want to add a button, so ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? I want to add a button at the north. ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. In this case again we have to use a method, add method. After that new operator and button. Which button we have to add? I want to create a north button. So now button name is north. ಆ button name ಏನಾಗಬೇಕು? north ಆಗಿರಬೇಕು. and comma ಕೊಟ್ಟು after that set the border layout dot north. So this button will be added at the north. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ add new button west border layout dot west. You can also change the name of this button, like you can add new button in the bracket like northeast, or if you can also make it as a college. Okay. I want to make here one college button. So now the button name is college. Okay. college, and after that border layout dot north. So now here you will get a, if you change you will get a college. Here college button will be created at on north. In this case west create ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ here it must be west border layout. See, so this is a init method which you must included in a class which is extending the applet class. You ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ init method. So in the init method here I am setting a border layout for the panel, and I am adding a 5 components to the panel like north, south, east, west and center, and set the position of the components for the border layout like north, south, east, west and center. So these all buttons will be added with the respective of this position. Okay. So this is an example.
So this is a complete example for the programs. Create a one border class which extends the applet. After that, as I shown you in the previous slide, that code must be written here in the init method, and how to set the border layout and how to add the components with a different position using a border layout and position like north, west, center, east, south. Okay. And see here there are two buttons at south. This is also possible. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, south direction ಒಳಗೆ ಎರಡು buttonsನ add ಮಾಡ್ತೀವಿ like 5 and 6th button. So how it looks? It will looks like this. Okay, one more button will be must come here. Okay, 5th and 6th. So this is a process of creating a applets. Okay, so when you execute this program, you will get a output like this. Okay, so this is about border layout. And using a panel na use ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು components na add ಮಾಡಬೇಕು. See here. So here I want to create a one application like this. So there must be 4 buttons, north, west, center and east. After that, in the south I want to add 2 more buttons like button 1 and button 2. I want like this. So in this case, how to write? We have to first create a one class which extends the applet. After that, add the buttons to the direction north, west, east and south. In the north, east, west and center. In the south, we have to add 2 more buttons, and those buttons position must be south. Let us see. Create a one panel P. So ನೀವು panel ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಪ್ಲೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ more components to the panel or more components to the applet, in that case we have to create a explicitly we have to create a panel. Okay, so after that add P. Border layout ಯಾವುದೈತ್ರಿ? So border layout, here we are using which layout? We are using a border layout, and this must be added to the panel. So P dot add, so new button, one new button one ಏನಾಯಿತು. So this button will be added here. So P border layout dot south, ಈ south direction ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, here I am adding a button 1. So button 1 will be added to the south, and after that another button 2 will be added at the bottom or in the south direction, that is by using these statements. Okay, so this is about a border layout using a panel. So you can write the program, Java program for using a by using panel. So how to write the Java program to add the or to create this applet and send me. Okay, this is your assignment. So add these statements in a init method. That's it. And next one is grid layout. See here, this is a grid. Best example for grid layout is calculator. Okay, so grid layout manager divides the containers up into a given number of rows and columns. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಬೇಕೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್. So that's why a grid layout manager divides the containers up into a given number of rows and columns. That manager or that layout is called as what? That layout is called as a grid layout. And to create a grid layout, we have to call a constructor grid layout, new grid layout, and pass the number of rows and columns as a argument to this method. And next, all selections of grid layouts are equally sized and large as possible. So ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಡ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, let us see the example. So this is the example to add the buttons in the grid layout format. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 5 ಬಟನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ these components as a grid layout. So here the number of rows and columns, rows must be 2 and columns must be 3. Okay, so in this case 2 rows will be created in a 3 columns. Okay, see here, this is a class which extends the applet, and we are setting the layout
as a grid layout, and after that we are adding a components, that is button, to the container. Okay, and when you execute this program you will get the output like this. Okay, so instead of this button you can also add another component like a text field or a text area or any other components. Okay, so this is about a grid layout manager. So try to write some more examples on this layout manager. Okay, so this is a important concept. Okay, so this is about a layout manager. So if you have any doubts you can ask. In the next class we will discuss about the event handling. If you have any doubts you can ask. Thank you.